For almost 10 years now, the Boko Haram insurgency has ravaged northeast Nigeria and beyond, causing untold destruction to lives and property. In the crisis, many have been killed and many more displaced as their homes, schools, and means of livelihood have been destroyed by the violence. The terrorists have led an active campaign of radicalizing youths to their cause, forcefully and willingly. To address this, the Northeast Regional Initiative (NERI), together with the American University of Nigeria (AUN), initiated the Women Action to Counter Violent Extremism and Radicalization in Northeast Nigeria (WAGVERN). Project essentially is intended to bring women together in those three northeast states, Borno, Yobe, and Adamawa, to learn about how to prevent violent extremism in their communities. The project is titled Combat Violence Extremism, which is centered towards using our women in peace building. The structure of the project was like this. In each state, we have identified 20 women in Adamawa, Borno, and Yobe State. These 20 influential women, they will serve as women counselors, whereby we train them on the signs and dangers of violence extremism as they deploy into their community to step down the training to the soft women. We call them the soft women simply because each woman will recruit 5 women under her and step down the training she had on the signs and dangers of violence extremism and how they can intervene in the process. Women have for long been excluded from active roles in preventing and countering violent extremism efforts, despite being the more vulnerable demographic to the effects of the crisis. The WAGVERN project recognizes that women's unique influence as homemakers in Northeast Nigeria make them a crucial resource in preventing radicalization. We began this journey with the project director. First, what we did, we went for an advocacy to the community leaders. To select these communities, we consulted experienced people, state advisors who are familiar with these issues, and further research was done about these areas because there's a lot of attention regarding the Boko Haram insurgency and the effects it had on the states. The 5 communities selected are Ngaranam, Mafoni, Shehuri North, Gomari, and Bulunkutu, that is in Mesendari ward. These communities have high population of youth, and these youth in these communities generally are not educated. Most are out of school, some are idle. So also, based on research and questions asked, and a lot of inquiry was made about these communities, and we found out that even during the Boko Haram insurgency, the youth in those areas, these communities we selected, high population of youth in these 5 communities joined Boko Haram. In fact, those communities were harboring the Boko Haram insurgents throughout the duration of the insurgency. I have to tell you ladies that I'm really very impressed with all of you. The women were educated on the basics of radicalization and its causes. The workshop was facilitated by the lead technical advisor on the project, Dr. Jacob, Udo Jacob, an expert on the media, preventing and countering violent extremism. Generally, this is drawn from most of previous projects I've done. My area of interest is really that intersection between communications and peace building and conflict. So I try to see how can we use the tools of communication, how can we use
tools of influence to build peace in divided societies. So most of my interest, my academic and research interest generally has been around answering that question. How can we use the tools of communications? How can we use your mobile phone? How can we use various arts, digital, technological tools? How can we use even mainstream media? What contents can we create to exert a certain level of influence on people to the extent of getting them to behave in a particular way or act in a particular way, and in this case, to denounce extremism. The women were also engaged in an activity where the risk factors for youth radicalization were assessed and weighed. After the workshop, the women dispersed to their various communities to conduct step-down trainings with other women in their networks. Sunana Hawaya, women leader ne na anguwan nan na Fulatari. Sunana Aisha Mustapha Ɗanladi. Sunana Sakina Haruna Musa. Sunana ne Aisha Tuwaman Kafa. Sunana Husaina A. Musa. Sunana Husaina Kawu. Sunana Habiba Nuhu. Sunana Hadiza Zakariya Amma. Bismillahi Sabil Ali min Shaitanir Rajim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunana Hauwa Sani Sulaiman. Na fito daga Yobe State. Mataki na farko daga cikin yaran da na sami yaran da har sukan iya fita ba sa zama a gida, kuma mahaifansu sun musu magana in sun zo su iya ba su amsa wanda su sarransu ne wannan, amma bai dace da tarbiyya ba abinda suke ga iyayen nasu. Alhamdulillah mun samu nasara akan al'amarin yaranmu, akan abubuwan da suke yi. Dama suna zaune a karkashin bishiya a nan, in sun ga mota ya zo shigewa sai su ce sai ka yi in ka ba su naira 5. Na biyu, daga nan ba za mu iya mu aiki yara daga nan su je wani shago su je saye mana abu ba. Akwai inda ake shaye-shaye a nan din, ba za mu iya mu aiki yara daga shekara 10 zuwa sama, ba za mu iya aikansu ba. Duk in sun gani sai su karɓe kuɗin, ko waya ka bayar sai su karɓe a nan gurin. To alhamdulillah yanzu mun samu sauki a cikin wannan anguwa ta Fulatari. Babban matsalan da muka zo mun samu matsalan rayuwa na karancin ilimi, shi yake kawo komai. Mun samu sama da yara 15 a wannan community wanda ba sa jin maganan iyayensu, wa'ansu kuma suna sace-sace hakan nan, wa'ansu kuma rashin zuwa makaranta da su sauransu. Mun fara da tarbiyya ta hanyar ilimi. Sai ta ce min in zauna kawo mutum kirki a gida, in daina yawuce-yawucen banzan nan, ba kyau zan nasu a gida. So wannan due to wannan violence, the drugs abuse as such as Indian hands, wanda na zo na shiga cikin su din na zama kamar addicted ma a gudu. Banzan halin da muke yi na anguwa ana gani kamar ba shi ne irin mun haɗu da mamanmu ta kalla halin da muna ciki kenan, shine ta kira mu. Dai ni ina shaye-shayen da nake ina shan sigari, ina shan wiwi, abu biyu nan shi nake sha. Gaskiya wannan program din mun samu ci gaba. Akwai wata makwabciyar mu kamar wannan kenan tana cikin wannan program din naku. Gaskiya ni ina taba wiwi da sigari, harka ce wanda muke na rashin yin abun yi. To hakan nakan zuwa man an mun fada gida, sai ina zuwa ina dan shautin haka wa iyayena. To kuma duk sanadiyan wannan abun ne. Ina da ma'aifiyarsa ne. To shi kuma yana dan taba al'amari shaye-shayen nan. Da yayi wannan abun ya je aiki karfinsa, sai ya zo gida ya same ni. Sai ya ce min mama na ki zo ni, sai na ce lafiya, sai ya ce lafiya kalau. Sai na bi shi na je gidan nasu, sai ya je cire 2000 kenan sai ya bani, sai ya ce gashi ki ba ma'aifiyata ta yafe ni. Ai mun samu nasara. Sai na je na dan samu wani job dan kokarta, sai na zo na bata 2000 na ce ki je ki samu mama na ta yi hakuri ta yafe ni. Wannan abun da nake yanzu na daga gaba, don haka ma yanzu ina ci gaba da dan bawa samari yan uwana shawara
akan wannan abun da muke zaman banzanan da muke da shaye-shayen nan mu samu mu dan daga masa gaba mu samu abun yi a rayuwa mu samu mu taimaka wa iyamu kamar yadda suka sha wahala kanmu kuma mu dan samu mu sha wahala mu dan taimaka musu a rayuwa. Bricks da na haɗu da shi, youth da na haɗu da shi shine Sufyan Muhammad Gabdo. Sufyan Muhammad Gabdo muna anguwa ɗaya da shi. Yana ɗauke-ɗauke kuma yana son fitina da faɗa-faɗa haka. Don ko ƴan uwan shi aka gaya mishi ya yi laifi haka yana zuwa ya tada yayan duka su yi faɗa dambe a cikin anguwa. At least kaga haka ba daɗi. Yana kan cewa in abu ya yi musu na gida ni ne. Na da su duk wanda ya yi magana faɗa. Amma ita anti da ta zo tana gaya mini abun in the polite way ta kuka sami ni kamar tana min wazi haka tana gaya min kamin nan yi realizing kawai sai na ga kamar an zuba min ruwan sanyi ne. Me yasa kike ɗauke-ɗauken kayan mutane? Sai ta ce min ita yunwa ce kawai da rashi yake sa ta yi. Har ga Allah abin da ake mu a gidan ne wallahi kare baya ci. Ni da nan samu sana'a kan zan yi har ga Allah. Makarantar ma da na samu zan yi. Gaskiya mun samu ci gaba sosai a yanayin wannan abubuwan da muke ciki. Gaskiya mun samu goyon baya 100% don daga wani anguwa ma ana zuwa ana neman mu akan me yasa ba mu je mun ba su wannan gudunmawa don ƴaƴansu suna cikin wannan halin din. Mun dau mataki Allah ya za kunce wannan akwai mu kuma mahaifiyarmu maganar da ta mana daga yau in Allah ya yarda mun doka batun wani nan gaba a ƙara jin mu da wani abu babu. suna bin gida suna orienting yara. Gaskiya mun samu ci gaba sosai, mun samu yara da sun bar wannan ɗabi'un. Zan iya nuna ma you can able to interview them wasu wanda sun bar ɗabi'un kuma they are regretting why they join it. Kaga mu kanzu shugabanni mun samu sauki akan wannan lamari. To mun yi farin ciki da wannan kungiya da ta fara wannan aiki din. Dan program din nan inda za ta ci gaba da yi a gaba din ba nan Yobe kaɗai ba nan anguwar mu kaɗai. To sha Allah za ka samu goyon baya 100%.